Hallo Arvind, wie war dein Urlaub? Yeah, hello Tanzil. Meine Urlaub war sehr gut. Ähm, Ich hatte eine Woche lange am Meer Urlaub in einer Cruise. Okay, Äh, Wo hast du ist, gereist? ja, ich besuche viele Platz, vielleicht 3 oder 4 Platz. Äh, und erstmal ich beginne meinen Urlaub mit Tallinn. Das ist eine Stadt in, ich vergesse das Country. Nächstes Mal wir alle zusammen gehen zu St. Petersburg in Russland. okay, Ich besuche das Hermitage. Das ist ein Museum für alle, für sehr gut Bilder und Russisch Architecture. Vielleicht das ist italienische auch Architecture. Und nächstes Mal wir besuchen Poland. Das ist der Stadt ist Danzig. Das ist eine sehr gut europäische Stadt und wir last start ist Copenhagen in Denmark. Und ich fahre nach Kiel vom München und vom München beginnt meine Cruise Trip. deine Das Cruise ist beginnt von München? noch einmal, Tanzil, ich höre nicht. Äh, deine Cruise beginnt von wo? The cruise beginnt vom Kiel. Wir Okay, müssen haben eine See. Munich hat nicht See. So, wir fahren nach Kiel vom München mit Zug. okay, Und the cruise beginnt vom Kiel. okay, Das ist im Nord Germany. okay. Und wer war mit dir in der Reise? Wir schlafen im diese Cruise Ship. Das ist, wir haben eine Zimmer im Cruise. Wir fahren vor ein Tag oder ein Tag und Nacht am Meer
vielleicht zweimal, so das ist immer lange. Wir spenden lange Uhr am Meer zu fahren. Okay, und welche andere Leute sind mit dir? Meine Warum? Family, Okay. meine Frau und meine Tochter war da Mhm. und wir haben eine andere Family auch. Meine Frau's Schwester und deine Family auch. Wir gehen 6 Personen zusammen. Mhm. 4 Erwachsenen und 2 Kind. Okay. Und für alle Städte, wie viele Stunden haben Sie am, am, äh, am, 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 der Stadt? I mean, wie viel Zeit Ja, verbringst du am Tag? wir fahren alle Nacht im Cruise und am Morgen wir stehen im Port im alle Stadt und Okay. wir haben vielleicht 6 oder 8 Stunden zu sehen alle diese Stadt Mhm. Und jeden Tag. Jeden Tag. welche Cruise-Firma hast du benutzt? Der Name ist Aida Cruises. Oh, Der okay. Ship-Name ist Aida Bella. Okay. Und the costed das kostet inclusive Zimmer für Schlafen ein Zimmer und alle drei Frühstück, Mittagessen und Abendessen inclusive. So wir must bezahlen nur für diese Start besuchen. Mhm. Das ist eine Kurs, Kurstrip vom andere Firma oder vielleicht diese Aida Cruise auch wir können benutzen. Mhm. Du hast ein Angebot mit Vollpension und alles inklusiv. Das ist nicht Angebot, das ist vielleicht normale Preis. Okay. Ja, Und wie viel normale Offer. und wie viel es kostet? Es kostet äh, zwei, 2300. Pro person oder Nein, alle pro Family, 2 Erwachsene und ein Kind. 2300? Ja, das ist alles, ja. Okay, das ist sehr günstig. Ja, ich denke auch, und das ist vielleicht sehr gut Service auch und wir essen im vielleicht 5-Star oder 7-Star Hotel. Das ist the what is quality? Das ist eine sehr gut Quality.
Essen. So ich denke, das ist nicht so teuer, ja. Aber Okay. alle Gäste im Cruise war nicht asiatische, alle were European man. So we find nicht vom indische oder asiatische man so weniger or so ein Moment. Ja, weniger, ja, das ist gut. Okay. So, nächste Person. Ja. So, Tanzil, wie ist dein Baby? My baby is good. Und wie heißt dein Baby? Sie heißt Aima. Okay. Letzte Sam, wie war dein Ja. Eid-Tag? Mein E-Tag war ganz normal. Ich war in mein Büro arbeiten alle Tag, aber nur nur am Morgen habe ich für Eid-Gebet mit meiner Freundin gegangen. Okay. Ja, aber und auch am Abend ich habe eine kurze Treff mit Kurse was? let me see. Treff meeting, ja. Treff, yeah, Ja, genau, ja. Yeah, maybe it's the right word. I don't know. Ja, Treff ist richtige Wort, ja. Okay. So, ich hatte ein kurzes Treff mit meiner Freundin am Abend. Auch. So, haben Sie spezielle Essen für heute Abend? Heute ist kein Eid. Eid war letzte Woche am Mittwoch. So, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Ja, aber ja, ich habe mit meiner Frau in ein Restaurant gegessen am Mittwochabend. Okay, gut. Ja. Aber unsere Familie hat Eid Celebration, Eid Feier sehr gut geplant und sie haben ihre Fotos zu uns geschickt und wir haben auch mit alle Family Personen mit Skype geredet. Okay, das ist gut. Ja. So, du vermisst deine Family für die Safarien? Ja, das ist wie jeder Jahr.
jedes Jahr wir vermissen unsere Familie äh, am, am Eid oder andere Feiern. Aber wenn wir gehen nach Pakistan, nach unseren Familien äh, in Urlaub, dann wir können nochmal feiern. Ah, good. This is good. Okay. Hmm. Tanzil, schläfst deine Tochter am Nacht oder im Morgens? In Nacht. Nacht. Okay, das Ja. ist sehr gut. Spielst du mit deiner Tochter jetzt oder? Ja, ich spiele mit meiner Tochter. Sie wacht zweimal oder dreimal in der Nacht auf und nach dem Milchtrinken sie schlafen. Sie schlafen. Okay. So, du musst 2 oder 3 Mal um Nacht aufstehen. Ja, einmal ich aufstehe und Okay. zweimal meine Frau. Okay. Das ist Guru. Einen Moment bitte. Das ist nicht so gut für deine Schlafen. Richtig? Ja, es ist Oder ein bisschen, aber es ist okay. okay. Es ist eine schöne Erfahrung. Ja, das ist genau, das ist richtig. Okay, danke. Jetzt können Sie das Thema voneinander erzählen. Klar? Ja. Okay. Noch einmal bitte. Jetzt können Sie das Thema voneinander erzählen. Ja. I cannot hear you clearly. Please. So now we have to explain what you have listened Ja, from the other two, and you have to narrate it in your own words what you heard. ja, genau. Okay. Okay. So erstmal von Arzen. Ja. Er reiste mit seiner Familie und eine andere Familie von München nach Kiel. Sie hatten eine Kreuzfahrt. Es begann von Kiel. Er ging nach Tallinn, dann zu St. Petersburg und dann ging er nach Polen und dann nach Kopenhagen. Und es kostet ca. 2300 Euro pro Familie. Und er steht in Hotels, 5 Sternen oder 7 Sternen. Nein. The
ich stehe nicht im Hotel. Wir haben eine Zimmer im Cruise. Das ist a große Ship. I don't know what word for ship. Das ist eine große Ship. Das Okay. Ship hat 3000 Personen. Okay. So, das Zimmer war 5 Sterne. Richtig? Sterne, ja, genau. Das ist richtig, ja. Und hat die Reise wirklich genossen. Und von Ibtisam am Eid-Morgen ging zum Eid-Gebet, dann ging zur Arbeit. Am Abend traf seine Freunde und hatte mit seiner Frau ein Abendessen in einem Restaurant und sprach mit seinen Eltern via Skype. Ja, sehr gut, Tanzil. Danke. Okay. Ja, ich Ibtisam auch at eine Ferien Eid am Mittwoch und sie hat eine Ferien mit einer deine Freund und mit deiner Frau alle zusammen gehen im Restaurant für Abendessen und sie spricht mit deiner Family im Pakistan und sprechen im Skype. Tanzil as deine 2 Monate Tochter und sie schläft immer im Nacht und sie isst zweimal in Nacht und einmal Tanzil aufsteht und einmal Tanzils Frau aufsteht. Okay. Ja, danke, Arvind. Okay. So, Arvind hat einen Urlaub gemacht und er fährt mit einem Cruise und er hat viele Städte besucht. Erst er fährt nach Kiel mit dem Bahn und dann von Kiel er hat mit dem Cruise nach Tallinn gegangen. Er war mit seiner Familie und auch eine andere Familie und von Tallinn er hat nach St. Petersburg gegangen und er hat in St. Petersburg Hermitage Museum besucht und das Museum hat sehr gut Bilder und europäische Art und dann er hat Tanzig in Poland besucht und die letzte
Station für die Cruise-Reise war Dänemark, Kopenhagen in Dänemark. Und das Cruise-Pferd kostet insgesamt 2300 Euro und das war inklusive mit Vollpension und das Cruise-Firma heißt Aida und das Cruise heißt Bella. Und er hat seine Urlaub sehr gut erleben. Und ja, Tanzil hat ein Baby bekommen und seine Baby heißt Aima und sie steht nur zweimal am Nacht auf und einmal Tanzil muss aufstehen und einmal Tanzils die Frau Tanzils Frau muss aufstehen. Ja. Und ja. Ja, sehr gut, Ibsam, danke. Danke. Ja, alles haben sehr gut gesprochen. Dankeschön. Jetzt beginnen wir mit Modul 5. Papier ohne geht es nicht. Ibsam, bitte können Sie beginnen? Ja. Papier ohne geht es nicht. Noch schnell einen Zettel in den Briefkasten des Nachbarn stecken. Man hat ein Päckchen für ihn angenommen. Dem Jungen den Einkaufszettel ins Zimmer legen. Für den Kollegen die Frage Mittagessen. Auf einen Klebezettel schreiben oder dem Kind schnell ein Blatt Papier zum Malen geben, alltägliche Notizen und kurze Nachrichten auf Papier. Wir kennen und brauchen sie alle jeden Tag. Ohne Papier wäre das Leben anders. Nur wenige Erfindungen haben so großen Einfluss auf unser Leben gehabt wie die Erfindung des Papiers. Danke. Jetzt Alvin, die Geschichte des Papiers. Die Geschichte des Papiers, die Menschen in Ägypten verwendeten, schon im Jahr 3500. What is VCHR? Papyrus, darauf zu schreiben. Man stelle es aus einer Pflanze hersund, presste Dune, Schreiben des Pflanzenstyles zu Blättern zusammen. Auf Scheiben, bitte? Dune Scheiben.
Scheiben. Okay. des Flanzenstils. Flanzenstils. Scheiben des Pflanzenstils Ja. zu blättern zusammen. Auf Papyrus konnte man leichter, Leichter. schrei leichter schreiben als auf schweren Ton Tontafällen. Ähm, die es davor gab. Davor. Ah, die es davor gab. Und man konnte es vor allem besser transportieren. Papier, so wie wir es heute kennen, hat man erstmal in China auf Pflanzenfasern produziert. Das war vor ungefähr 2000 Jahren. Die Chinesen heilten die Kunst der Papierherstellung bis ins 7. Jahrhundert geheim. Erst dann verbreitete sich das Wissen nach Korea und Japan. When there's a dot after a number, we say it's ordinal number. 710. Okay, Seventh. That's how we say it. okay. Yeah. 710. Mhm. 710 Jahrhundert. Uh, so I'll start the next paragraph. Yeah, please. Bevor es in Europa Papier aus Holzfasern gab, machte man Papier aus alten Lumpen 1843 entwickelte Friedrich Gottlieb, Gottlob Keller eine Methode, Papier aus abgeschliff, abgle, abgeschliffenem Holz herzustellen. Erst durch eine Erfindung war es möglich, Papier in großen Mengen und relativ günstig herzustellen. Danke. Tanzil bitte. Papier als Massenware. Papier als Massenware bis ins 19. Jahrhundert brauchte man Papier für Bücher und Schreibmaterial. Der Jahresverbrauch pro Kopf lag Schreibmaterial. Schreibmaterial. Ja. Der Jahresverbrauch pro Kopf lag 1800 in Deutschland bei etwas halb Kilogramm. Wenn man vor Jahren einen Experten nach der Zukunft des Papierverbrauchs fragte, prophezeite er sicherlich das Papierlos Büro.
aber es kam anderes. Das Papierlos-Büro war eine Illusion, denn viele E-Mails druckt man immer noch aus, auch wenn sie nur ein paar Zeilen lang sind. Werbematerial und Ausdrucke von Internetseiten, das alles verbraucht Papier. Heute verbrauchen allein die Deutschen mehr als 21 Millionen Tonnen Papier im Jahr. Das bedeutet, dass der Verbrauch von Papier, Pappe und Karton in Deutschland bei 256,3 Kilogramm pro Einwohner und Jahr liegt. Und das ist ein Problem, denn für die Papierherstellung braucht man Holz von vielen Bäumen, Wasser und Energie. Ja, danke. Tanzil, Bitte. einmal haben Sie von und einmal haben Sie von gesagt. Ver and for. Sometimes you are saying von and sometimes you are saying von. And even with papier, sometimes it was papier and at times it was papier. Okay? Sorry. Yeah, kind of just pay attention to the pronunciation. Okay. Ja, danke. Okay. So, Bitte. jetzt, du musst 5 Fragen aus dem Text formulieren. 5 Fragen aus diesem Text formulieren. Klar? Ja, Ist das Übung klar, oder? ja, das ist klar, ja. Ja. Gut.
Hallo? Ja. Sind Sie fertig? Mit, Ja. ja? habe meine 5 Fragen. Ja, fertig. Ja. Ich fange mit Ihnen. Ja. Oh, ich kann meine Wörter zweimal hören. Okay. Hallo? Ja. Okay. Jetzt auch können Sie? Ähm, ja, vielleicht. Einen Moment, bitte. Ja, hallo? Hallo, ja. Ja. So, meine erste Frage. In welches Jahr hat man Papieres benutzt zu schreiben? So, Und das Antwort ist Tanzil Arvind. Die Antwort für diese Frage Im Jahr 3504, right? ja, genau. ja, bitte. Nächste Frage, bitte. So, nächste Frage ist, in welchem Land hat man Papier, so wie wir es heute kennen, produziert? Das war in China. Okay, ja, perfekt. Und die nächste Frage, was war Papierverbrauch pro Kopf in Deutschland im Jahr 1800? Halb Kilogramm. Ja, genau. Nächste Frage, wie viel Papier verbrauchen die Deutschen heute pro Jahr? 256,3 Kilo. Nein, ich habe gefragt, wie insgesamt die Deutschen heute pro Jahr verbrauchen. 21 Millionen. Ja, Tonnen. 21 Millionen. Ja. Und die letzte Frage, wer hat die Methode für Papierherstellung aus abgeschliffenem Holz entwickelt? Wer hat die Methode für Papierherstellung aus abgeschliffenem Holz entwickelt? Friedrich Gottlob Keller. Ja, perfekt. Professor, Meine Frage. Ja. Seit wann brauchte man Papier für Bücher und Schreibmaterial? Seit wann brauchte man Papier für Bücher und Schreibmaterial? Oh, okay. Ja. Sind Sie noch Bis ins 19. Jahrhundert. Ja.
19. Jahrhundert. Wie viel Papier und Karton benötigt ein Haushalt in Deutschland in einem Jahr? 256.3 Kilogramm Ja, benutzt ein ja. Family. Was, was wird benötigt, um Papier zu produzieren? Wie bitte? Können Sie wiederholen? Was wird benötigt, um Papier zu produzieren? Ja, für Papierherstellung braucht man Holz von vielen Bäumen, Wasser und Energie. Ja. Ist papierlos Büro eine Realität? Das Papierlosbüro war eine Illusion, denn viele E-Mails druckt man immer noch aus. Ja. Ja, danke. Alvin, bitte. Bitte. Okay. Wo war erstmal Papier produziert? In China. Das ist richtig. Äh, welches ist leichter, Papier oder Tontafel? Tafel. Papier ist leichter. Das ist richtig. Danach China, welches andere country produziert Papier? Von China das Papierherstellungswissen hat nach Korea und Japan verbreitet. Das ist richtig. Was machte man in Europa Papierhölzern gab? Aus Holzwasser? Wo entwickelte eine Methode Papier aus abgeschliffenem Holz herzustellen? Friedrich Gottlob Keller. Das ist richtig. Ja, das ist alles. Okay. Die Grammatik oder Grammar-Topic für heute ist Endeklination. Was ist Endeklination? Aber bevor wir Endeklination lernen, schreiben Sie die Wörter aus dem Kassetten over here. What you're supposed to do over here is there are 4 tables. In this table, there are 4 columns, and each one has a different ending. Hier Enddeklination, maskulin Substantive auf E. Zum Beispiel der Junge. Was alles
der Affe und so. In die zweite Kolumne viele maskulinen Bezeichnungen für Personen, Berufe und Tiere, zum Beispiel der Mensch oder der Bär. Und in die dritte Kolumne Internationalism auf GREF, ANT, ENT, IST, ET und OGE. Zum Beispiel der Diplomat oder Fotograf. So you just have to note down a few words from this table or from the passage that we just did into different columns. In the first column means with the substantive or with the ending of the noun with E. So from this table, what are the different nouns that are ending with E? Der Junge, Affe, ja, der Affe, Name, der Name, Pädagoge. No, it is for third one. ja. Der Kunde, Yeah, Kunde. ja. Ist das alles? Okay, so in the next column, viele maskulinen für Personen, Berufe und Tiere. So a lot of masculine nouns which are names of animals, people, or professions. For example, the Mensch. What else are the nouns in this table that describe people, animals, or professions? Der Elephant, Richtig. mm, der Journalist, Mhm. Praktikant auch, Mhm. Student, Mhm. Kunde, Mhm. das ist alles. Okay. Und in der dritte, the words which end or the nouns which end with graf, ant, ent, ist, at, or oge. Elephant, Mhm. Journalist, Praktikant, Aut- Automat, Photograph, Mhm. Pädagoge. Ja, good. So, Endeklination is a grammar part which is used only for masculine nouns and the nouns of weak nouns. So, whatever, all the nouns that we learned or we noted down over here, and a few of them that were mentioned in the passage,
are weak nouns with the masculine case. So let's learn what endeclination or endeclination is. Endeclination is used for weak masculine nouns. It is used only for weak masculine nouns. And what we do over here is we add an N at the end of the noun. Okay. For example, let's take the noun der Kollege. For nominative case, der Kollege remains der Kollege in singular. In plural, it becomes der Kollegen. And what is the article for plural nominative? Nominative plural article is der D. die Kollegen. We are adding an end at the end of the noun. Accusative singular, den Kollegen. Accusative plural, die Kollegen. Again, an end at the end. Dative singular masculine, dem Kollegen. Dative plural, den Kollegen. Genitive singular masculine, des Kollegen und der genitive plural, der Kollegen. Okay, so everywhere except singular nominative, we've added n at the end. For all the cases, nominative, accusative, dative, and genitive, the weak masculine nouns take an n at the end of the noun, except for nominative singular. This is called as n declination. Now, over here, we have a few rules on how we are going to differentiate which nouns are we supposed to add an end. So, naming a few general categories or types. Nationalities ending with E, and of course which take the article there. End declination is only for masculine nouns, so the nationalities which take the article there and end with A or E would come under this category. And for example, we have
der Britta, der Nisa, der Franzosa, der Rumena, E-Umlaut, der Türke, Q-Umlaut. Okay, all these nouns will be ending with N in N-Deklination. Next category we have is for people. People would also come under this category, and we would end the nouns with N or EN. For example, der Exporter, der Junge, der Kollege, as we already saw. Next category is for animals. Der Affe, der Bär, der Löwe und der Elefant. Next are the words or the nouns ending with A and B, A and T, and E and T. For example, der Agent, der Musikant, der Student, der Demonstrant, und der Doktorand. We have another category which is for the words ending with OGE, AD, and AT, which is, for example, der Automat, der Automat, der Biologie, der Kandidat. Next are the words ending with IST. Zum Beispiel der Polizist,
forest they're socialist. And then, of course, for every rule, like for every rule, we have a few exceptions. That is their cloth, their craft, their air, their mensch, their photograph, their und das Herz. Okay. Now, what is so different about these exceptions? The main difference over here is das Herz. Das Herz is the only Das Herz is the only non-masculine or neutrum noun that we have in endeclination. For all the rest exceptions, what happens is we add an en instead of just an n at the end. Another thing is for Nama, for Nama, their Nama, and plural it becomes the Namen. Den Namen for accusative singular, accusative plural, die Namen, dative name Namen, plural den Namen. Only for genitive singular masculine, it becomes des Namens, and plural remains their Namen. The only difference for Name, is that for genitive singular, it becomes des Namens and not nur des Namen. Okay, this is endeclination. It is not a very difficult grammar topic, or nor is it very important grammar topic. We are just adding an end to the weak masculine nouns. How are we going to use that in normal sentence? Let's take an example.
Like in the text, siehst siehst du den Elefanten? Over here, it is not only remaining siehst du den Elefant, it is becoming siehst du den Elefanten. Because of Endeklination, den Elefant is becoming den Elefanten. This is accusative case, that's why den. Another example, das Auto, das ist das Auto meines Nachbarn. Over here, we are adding an N. The genitive singular masculine sentence. Is that clear? Declination. Yes. Yes. Yeah. So let's solve a few sentences. Just translate them into German. This grammar topic is not considered as very important because we're just doing a little change here and there. But of course, it does not go unnoticed in any sentences. I'll give you a few sentences. Please just translate them into German.
Yes, I am done. Yes, please, let's begin. First one, Tanzir. Der Junge ist gut aussehend. Richtig. Next, Arvind Repsa. Uh, er sieht einen Studenten. Er sieht einen Studenten. Sehr gut. Ibsa. Ja. Ich zeige dem Jungen den Park. Richtig. Tanzir. Ich helfe meinem Neffen. Richtig. Arvind. Uh, the house. I have not written translated this yet, but I will try. Yeah. Die Hause auf meinen Nachbarn ist groß. Ja. Hier wir können Genitiv benutzen. So, das Haus Auf the Nachbar. instead of auf the Nachbarn oder von den Nachbarn, we have genitive article. Mm, Das Haus des Nachbarn ist groß. okay. Yeah. Yeah. Yes. Last one exam. Meine Schwester lebt mit einem Affen. Mit einem. Affen. Ja, richtig. Okay. Das war Endekation. Hier haben wir auch aus plus Material benutzen. Das ist aus Papier. Whenever we want to say this is made up of something or it is made of or it consists of something, we use aus plus the material that we are using it for. In the text that we did today, we used everything almost out of paper. So over here we are using Papier ist aus Holz und Fahrkarten sind aus Papier. Okay, so just before the material, the preposition associated is aus and not auf or von. The appropriate preposition that we would be using with material is aus. So can you quickly give two examples? That is two sentences in the similar way. Papier ist aus Holz und Fahrkarten sind aus Papier. Just two sentences in the similar way. Uh, sorry. Can you? We have to write what sentences? Yeah, just write or just spontaneously say two sentences like the example. Okay. Using those that Geldschein or brief. Nine. The main thing over here is aus plus the material that we're using. The pen is made up of plastic. Uh-huh. The
main thing over here is made up of Klasse. So in similar, over here they have given Papier ist aus Holz. Aus plus Holz ist Tisch. Okay. So you're just supposed to make two sentences which give the material of things. Can I say? Yeah, Peter. Mein Hemd ist aus Baumwolle Mm-hmm. und mein Kamm ist aus Kunststoff. Yeah, Peter. Okay. Can you repeat that once again, Tanzil? I didn't hear the second one. Mein Kamm ist aus Kunststoff. My comb is made of plastic. Okay. Yes, in the similar way, Edwin, make two sentences, please. Uh, das Haus ist aus Holz. Mm-hmm. Das Mobil auch ist aus Holz. Wie bitte? Das Mobil. Furniture. Okay, yeah. It's Der Schrank ist aus Holz und der Tisch ist aus Metall. yeah, just. So these were the main grammar topics that we learned today. Aus plus material and en declination or en declination. En declination is used only for weak masculine nouns. And the exception is only one that we learned today. And the exception is what? Das. Herz. Richtig. Das Herz is the only exception in en declination. Are these both topics clear? Ja. Ja. Das ist alles für heute. Alles